Leta kwangu. Lean speed bwana. Hello and good afternoon, good morning, good evening, good night from wherever you tuned in. This is Word Cafe. Tumekuwa kwa break last Ramadan. Ni Eid. It was Eid. We allowed people to celebrate. Hatungeweza kuinterfere na celebrations. But hapa tulipo tena ni siku njema Mungu ameifanya. Na mada leo tuna mgeni ambaye alikuwa ajiunge pamoja nasi. Hajafika, lakini akifika tutamleta kwenu tu moja kwa moja. Yeye ni mgeni ambaye anajulia mambo ya mihadarati, anawashauri wale ambao wameathirika na mihadarati. Kwa hivyo akija tutampisha tu, lakini kwa sasa ninaye Bwana Lolani, mzee mzima. Halo. Na niko na producer wa muziki pale. Pia atajijulisha kwetu basi baadaye hapa. Lakini mgeni akija yule aitwa Bwana Kipla, akifika tutaendelea pamoja naye. Bwana Lolani. Naam. Ramadhani imeisha, pizza imerudi. Ramadhani imeisha, sasa tuko katika mwezi unaitwa Shawwal. Ni miezi ya kawaida inaendelea tu hii. Sasa huo ni mwezi unaitwa Ramadhani, ni mwezi. Basi shika hivi vizuri. Sasa kwa hivyo tunaendelea. Tumeshatoka katika ibada ya mfungo. So pizza hii sikuambiwa jina na hii ni ya nini? Ni ya tomato. Bombay. Hii ni Bombay. Hii ni Bombay, si ya tomato, inaitwa Bombay. Bombay iko na mboga. Naam. Labda tuanzane tu nayo mapema. Tuionje ama au sio? Pizza hii bwana. Pizza bwana. Karibu pizza bwana. Pizza hii Lolani. Pizza hii ni kwa kwetu situle pizza. Iletwa kwetu na Bustan. Very nice. Wajua sijasomea kazi ya hoteli. Ya wazungu hivi. Kazi ya hoteli yanipiga chenga, lakini sasa. Akipenda nayo hivi. Utaki kutumia hii? Utabwaga? Hiyo sasa tunafanya hivi. Okay. Mimi bwana mpaka nipambane nayo. Nilienda Chinese restaurant siku moja. Nitakula baadaye. Hivi tunaionja ndio ukikaa kwa show unasema kama tunakuionja alafu tupende kwa ndio tu nani. Alright. Bwana Lola. Pizza. Mwafika mwakula. Haina haja ya uzungu mwingi sivyo vyuma hivi. Pale kwenye skrini nafikiri kuna dada zetu hao. Ukiwa umeorder hapa na namba. Wakati wa kula pizza nani? Tuambie watu kwamba pizza ni chakula hiki ambacho kitamu, si ndio? Unaweza kuwa addicted. Unaweza kuwa addicted na hii. Ukawa unaila, yani unaila kupindukia.
kuionja tu. Ngombe. Sisi nasema pizza iko wapi? Na si pizza tu, pizza ya bustani. Alright. Leo ilikuwa jua kila kitu kinafanyika na sababu. Okay. Sisi naye ni nani tuangushe offer ya pizza? Kama Lolani namjua kwa pizza. Achele. Ni pizza ni utamaduni wa wapi huu? Italiano. Manake si utamaduni wa kwetu Afrika. Ni Italiano. Mbona kaitwa jina la Okay. Pizza ni jina la Kiitaliano. Hiyo Bombay kwa sababu labda ina. Bombay ni Jina tu. yatokea India. Bombay. chakula. But pizza nafikiri nitachunguza, lakini nashuku ilitokea Italiano. Haya. Haya. Basi habari ya pizza ndo hiyo. Ndio. Tumeshaenda na pizza imekamilika hapo. Nashukuru sana. Kwa vile tangu Eid hatuja kutana, naweza sema Amina Laidin. Minal faizin. Minal aidin, minal faizin, yani kuitikia tu zile salamu za kwamba unashukuru Mwenyezi Mungu kukuweka hai na kukupatia nafasi ya kusherehekea sikukuu ya sasa itakuwa ni edit hiyo, sasa itakuwa mambo mengine. Habari ndio hiyo. I hope you had a fabulous Eid. Ya Barak. Ni Eid Mubarak. Eid Mubarak. Very nice. Overcoming drug addiction. Yuko mtaalamu ambaye akifika tu atajiunga nasi. Asipofika basi tutamleta wakati mwingine. But kwa vile hiyo ndo ilikuwa swala la leo, tulijadili hapo nyuma kuhusu drug addiction. Na yule bwana akaichambua vizuri. Alisemaje? Hivi hii show ya leo ilikuwa ni due to public demand. Watu walinipigia simu wakasema arudi. Hata kama ni nauli hana watume. Okay. Na hajafika sasa. Kuna bwana akasema siku yoyote huyo bwana yuaja kwenye show, mimi nitampa fare yake. Alafu hakutimiza ahadi. Ndio maana hajafika. Ama alikula fare. Nakwambia kuna bwana alisema anytime
bwana aitwa Kipla, jina la mtaa, akiwa kwenye show, fare ni yangu ama usafiri kwangu. Why? Yale maneno aliyoyasema kwenye ile yalikuwa show mazito mno, yalikuwa iwafundisha sana. Ndio Hivyo kwa vile hatuwezi badili mada, na Lolani naye ni mzee mzima ambaye ashaona mambo, lazima tu tutaliingilia. Asipokuja mgeni tutaenda nalo, akija mgeni ataingilia. naam. Drug addiction. Unaelewa nini kuhusu drug addiction? Kwanza tuanze hapo kwa drug addiction ni nini hasa tunajadili, lakini tuna mwenzetu hapa tuanze na hapo kwamba tunafikiria kwamba drug ni nini. Kwanza tuanze drug ni nini, alafu addiction ni nini, ili yule mtu wa kawaida kabisa aelewe. Yule mtu wa kawaida aelewe. Hebu tuanze na mwenzetu hapa. Waweza mshikia kwa sababu ambazo tunaweza epuka. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Robert Onyango. Kazi yangu ni muziki. Mimi ni producer na nimekuwa kwa music production for more than 30 years. Okay. Nimejionea mengi, especially ukigusia hiyo hoja la drugs. Nafikiri drugs kwa Kiswahili utaisema ni madawa. Mihadarati. Drugs nafikiri it's very wide, iko wide sana. Kuna prescription drugs ambazo watu wanaweza kuwa addicted to, na pia kuna psychotic drugs, na pia kwa hivyo nafikiri drug ni kitu ambayo inakuondoa kwa mawazo yako ya natural, ikakugeuza fikara, alafu ukashindwa sasa kurudi kwa natural path yako. Basi una depend kwa ile drug ili kupe balance fulani ambayo sio natural, maybe psychological balance, maybe physical balance, kitu kama hicho. Hiyo ndio wazo langu la drugs. Kwa hivyo kwa drugs bracket yangu nita include vitu kama coffee, cigarettes, kuna Uwezi weka coffee na cigarettes pamoja. Tunaambiwa kwamba ile caffeine pia ni drug kwa mbali. Okay. Na kuna wale watu wanaizoea sana mpaka hawawezi function bila ile kahawa ama hata chai. Kwa hivyo nafikiri hiyo drug definition ni wider than we thought. Na kama drugs zingine watu wameshakuwa wakihesabu ni drug kama tuseme marijuana, wengine husema sio drug, ni herb, kwa sababu ni kitu ambayo inamea shambani. Basi itakuwaje drug kama ni inamea kama mahindi, kama mimea mingine? Kwa hivyo utaiweka kwa category ya drugs ama ni natural herbs. Kwa hivyo this drug ni kitu ambayo ni manufactured only, ama hata natural stuff pia zinaweza kuwa ni drugs. Swali kwenu. Sijulii sana, lakini habari ya drugs ni neno linatumika haswa kwa madawa. Hiyo ya hospitalini, ile aspirin. Unywe aspirin. Ni drug. Aspirin ni hizi tembe zile. Sasa uzinywe kwa wingi, zikupeleke katika hali ambayo akili yako imebadilika. Sio ile ya kawaida kama alivyosema mwenzetu hapa. Utakuwa umekula drugs. Sasa kwa sababu gani utumie drugs? Hapo ndio tujaribu kuulizana hapo sasa. Kabla tujaja kwenye, ameleta hoja nzito kidogo ya kwamba mimea zile zinazotokana na mimea, je, tuziweke hapa? Hata wewe mwenyewe ulikuwa umeshangaa alipotaja kahawa. Kahawa inatokana na mmea na chai pia. Kuna mtu hawezi kukaa bila chai. Ataumwa na kichwa mpaka aseme lazima apate hiyo. Amekuwa addicted. Lazima apate hiyo. Na kuna kitu kingine kinaitwa nicotine. Nicotine. Na sijui.
lakini niko si tuchukue tu sisi. Unajua tukianza mambo ya tafsiri tutakuwa sasa tunaleta mada nyingine sasa, tutaka tafsiri mpaka tuchukue watu ambao watu tuelewe tu. Tuelewe tu kwamba kuna kitu kinaitwa nicotine, kuna kitu kinaitwa caffeine, kuna kitu kiko kwenye kuna kemikali. Ni sumu, kwa ufupi ni sumu. Zilitengezwa kwa sababu ya kukabiliana na magonjwa fulani, lakini watu wakagundua kwamba nikizitumia hizi zitanipa manufaa mengine ambao walijikuta kwamba ni sasa ni swala ambalo linatuchanganya hasa. Maana kuna hard drugs. Hizi nafikiri kuna sijui inaitwa sugar alafu kuna nicotine inaitwaje, cocaine, heroin. So tujaribu kujiuliza hizo categories hizo. Kuna mchanganyiko maalum wa watu wa mambo hayo. Na mimi kwa kawaida mimi huuliza swali tu moja. Je, hizi drugs origin yake ni kwetu huku Afrika ama zilikuja na wageni? Ni vitu vilikuja na wageni. Hizi zilikuja na wageni. Hizi vitu zinaitwa drugs. Hatukuwa nazo. Lakini tulikuwa na herbs kama hizo ziko. Bangi hiyo. Hata nashuku bangi ilikuja. Hebu nashuku. Lolani nashuku bangi ilikuja. Hebu tupate kidogo. Mimi naweza admit kwamba niko na experience kidogo na bangi. Mara yangu ya kwanza kuona bangi ilikuwa na grandfather wangu. Au kwao haikuwa ni kitu illegal. Walikuwa wamegrow nayo for a long time. Ilikuwa ni inamea kama bush. Wanaona nini mbuzi wakikula yale matawi, wanaona vile mbuzi inachangamka. Alafu nao pia wakasema wataienjoy. Sasa sina uhakika kama kweli kule Kisumu ililetwa na nani. Kwa sababu as far as he was concerned ni kitu walikuwa wamezoea for a long time. Na walikuwa wanaitumia vizuri. Wakitumia ile bangi ile, unapata mtu anaweza lima shamba kubwa tu. Naam. Na walikuwa very hard working na ilikuwa inawasaidia. Hata mpaka mara ya mwisho alikuwa ni mzee ambaye alikuwa na nguvu zake, anaitumia vizuri, anaenda kaangalia mitego zake, shamba zake. Na ilikuwa ni kama sio kitu geni, ni kitu ambayo ilikuwa naturally in Africa. Pengine ni jina kwamba sasa iitwe bangi ndio mpya. Kwa hivyo hii ni kitu wewe ukilelewa wazee walikuwa wanatumia tu? Alikuwa hata ananituma, naenda nachukua makaa ya moto naiweka kwa ile kibuyu ya maji. Naona vile hapo pa kutumwa, fikisha hapo pa kutumwa. Naam. Ulikuwa wajuaje hii ndio nimetumwa? Sio hiyo, nilikuwa natumwa moto, nikalete moto. Pale anatayarisha kibuyu chake pale na makaa. Alafu naona vile anawasha ile kwa kizungu inaitwa chalice. Alafu vile anaivuta inapitia maji fulani. Alafu zikimuingia kwa kichwa anapata morali sana, anakumbuka walivyokuwa wakienda vitani na nyimbo zao za vita, na anachangamka sana, na alikuwa ananishangaza, na nilikuwa napenda kukaa na yeye ili nijifunze mambo mengi kama haya. Kuna Kiswahili kinasema mkaka na upwa hali wali tu mkavu. Ulikuwa unapenda kukaa naye? Kweli hata kidogo, nafikiri ilikuwa inanikosanisha na babangu ambaye alikuwa anashangaa kwa nini nakaa na babake. Na babangu naye alikuwa ameokoka, Mkristo, anaenda kanisani. Kwa hivyo kidogo hawakuwa wanaelewana sana na babake ambaye ni grandfather wangu. Sasa alikuwa addicted. Alikuwa wamezoea. Kwa kizungu tunaweza sema pengine alikuwa addicted. Tuje hapo. Maana ni mazoea. Walikuwa wanafikiri wana mazoea, ni kitu ambacho wamekizoea, wanakitumia
Na kwanza hili swala la je, tuiweke katika kategori gani? Tuiweke kwamba ni drug. Je, bangi ni drug? Ile imetoka shambani, ile ambayo wazee walikuwa wanaitengeza, wanaivuta. Maanake nafikiri imebadilika, inasokotwa kwenye sigara hizi. Shikilia. Imebadilika. Ile ambayo ilikuwa kwenye kibuyu. Wachana na kibuyu. Ai. Lipo tatizo. Nafikiri juma hili hapo likianza hapo mwanzo juma lililopita ama hili. Kuna wale jamaa wa dini ya wanasema Rastafarians wameenda kotini. Waruhusiwe dini yao kidini sasa. Wameenda kwa misingi ya kidini. Wanataka drugs. Wameenda kwa misingi ya kidini. Kwamba si halalishwe, waruhusiwe kuiuza ama kuivuta, kutumia. Manake hicho ndo kifaa ama hicho ndio aina ya sijui kama ni chombo ama ni nini wanachokitumia kama sacrament. Haya, hapo napo pia tupate maelezo mengine. Unajua nini, unafahamu nini kuhusu hili? Mengi tu kidogo. Nimebahatika kukaa na watu kama mimi mwenyewe, hata kwa passport yangu imeandikwa dini yangu ni Rastafarian. Oho, So I'm a Rastafarian by faith. Na herbs tunaita the holy herb, haikuumbwa na binadamu, na mpaka miaka fulani ndio shauri ya BAT na kuendeleza mambo ya sigara wakaleta kuishika. Mbona unapoteza na sisi tunataka kusikia? Utamsikia sana mpaka juma lijalo atarudi. Ladies and gentlemen, tunadili na kitu ambacho kitu ibuka. Holy herb. Umesikia? Tumetokana na hili sasa addiction. Sio bado tuta overcome hii. Manaka hapa ni drug ama ni herb? Ikishaitwa holy herb na si drug, inatakana ikuokoe na matatizo. Ladies and gentlemen, tunapoendelea kungoja mgeni wetu, amesema kidogo ameshikika mahali lakini atafika, ametuma ujumbe wake. Bwana Kiplata jiunga nasi kabla ya kipindi kuisha, Mungu akipenda. Lakini kwa sasa niko naye Lolani na bwana producer Onyango ambaye anatilia shaka mambo mawili. Kiswahili chake kinanipa wasiwasi na jina hazishikani. Jina na Kiswahili hazipelekani. Onyango na Kiswahili si mdomo changu. Kisha juma lililopita watu walienda kotini, kumbe ni dini yake, yaani pastor wao mkubwa wa hapa Kenya. Hiyo ndio sasa direction. Pastor aitwaje, Rastafarian dini. Wako na pastor ama wako na bishop ama waitwaje wale viongozi? Hatudili na mambo kama hayo. No laws, no vows. Juu hizo laws na vows ndio zinaleta mgawanyiko kati ya watu. Okay, sawa. So we are spirit led, tunaongozwa na roho. Na roho yupi? Roho Mtakatifu ambaye pia ni hekima. Roho Mtakatifu ambaye anaishi ndani yako. Lolani hapa utabaki kwa mataa, ngoja. Tumeingia hapa tuko binadamu. Ngoja. Mimi ni mgeni kwa hii kanisa ya Rastafarian. Tumeingia hapa tuko kanisani. Mimi ni mgeni, ndio mimi mfuasi mpya. Wewe ndio pastor ama sasa wewe ndio sasa umeingia, tunatakiwa kusimama ama hakuna sheria, kwa sababu vitu kama sheria na hizo vitu ndio zinagawanya watu. Haya, tumeshaingia. Waanza na kusoma Bible, waanza na kufanyaje? Waanze na kujijua, kuingia ndani yako, roho yako, usitafute nje. Funga macho yako, ingia ndani. Okay. Pale ndani ndio hekalu ya Mungu anaishi, sio nje, sio kwa majengo, ni kwa ndani yako. Kwa hivyo ukitulia, King David anasema kwa Psalms, be still and know that God is. Yuko
lakini huwezi mtambua kama una mambo yako, uko busy na mambo yako. Lazima utulie still kabisa, ujigundue ndani yako, ndio utajua kwamba jamaa roho amenihepa swali langu muhimu. Kwa hivyo hakuna mambo ya pasta, hakuna mambo ya nini. Ni ujigundue ndani yako, be still, usitafute nje, tafuta ndani. Haya, wacha ni fast forward nije hapa kwa mahakamani. Ndio na fast forward. Maanake nilikuwa nimerewind nije kuelewa hii Rastafarian wanapiga ombi na kama wanapiga maombi kwa lugha ipi. For a long time, ni kweli. Yes. Hiyo mambo ya kufanya hiyo hub kuita drug ilikuwa mistake, na imekosea watu wengi sana. Wrong profiling. Ukishikwa na bangi tayari fingerprints zako zinachukuliwa, future yako inaharibika. Kwanza ile tu woga kwamba utashikwa na bangi inakuwekea paranoia. Unakuwa uko kwa hali ya kupanic saa zote. Sasa hiyo panic sio ile ganja inakufanya upanic. Ganja ndio bangi. Ganja ndio ina majina nyingi tu. Ya, sawa. Ina nicknames. Wacha tutumie ganja kwa sasa. Ganja kwa sababu wengine wanasema ilitoka River Ganges. Wengine wanafikiria kwamba ilikuja na Wahindi ambao walikuja na kujenga reli. Lakini hizo ni hypothesis ambazo hazijaproviwa. Ndio kwa sababu ikaitwa ganja. Lakini hub yenyewe haikuwa iitwe hub. Haikuwa iitwe drug. Wala ni hub. Holy sasa hub. Kwa sababu ile ya kuicriminalize ndio inafanya watu wana panic. By the way, nashukuru nimewahi kutembelea nchi ambayo inaitwa Netherlands. Ambayo ndio ilikuwa one of the first countries ku legalize marijuana. Huko inaitwa marijuana. Hapa ganja. Hapa ni ganja. Watu wanaijua kwa majina kama zote. Na kwa sababu wali legalize hawana shida kama nchi zingine na miadarati. Kwa sababu wale wanaitumia na confidence, hawapanic, hawana paranoia wanapoitumia. Sisi hapa lazima ujifiche, lazima uangalie nyuma yako, hauna enough education. Kwa hivyo wali legalize lakini waka educate raia juu ya madhara, pros and cons na process ambayo inachukua kwa mwili yako. Kwa hivyo ganja ni kwetu sisi Rastafarians tuna believe kwamba Kenya is a signatory to international law. Statutes zingine is international law. No, it and is. This hub has been legalized in very many other countries and states in the world. So why can Kenya be a signatory to those same laws? Kenya that is legalize, a signatory to international laws. And therefore, on the same strength, we should legalize it like other states are doing. Ilikuwa imecriminaliziwa for a long time. Wamekuwa wamecriminalize for a long time. Bila research, enough research. Walipoanza kuiresearch, wamegundua kwamba it's very helpful kwa afya, especially watu ambao wana recover from cancer. Inasaidia sana kwa appetite. Appetite gani? Unajua ukienda through hiyo wanaita chemotherapy, it's a very very harsh experience. Okay. And one of the things wamepata kwamba inasaidia ni hiyo ganja. Itakupatia usingizi. Okay. Na kama huwezi kula itakupatia appetite. Na ita relax muscles zako. Pia especially America mahali kuna kitu inaitwa trauma. Watu wamepitia vikali sana, vitu kama inaitwa nini, post trauma. Watu wamekuwa kwa vita, wameona mabaya, wako na ndoto mbaya sana. Ganja imewasaidia sana. Shika. Wacha nirudi mahali nilikuwa. Hii nitakupa siku nzima. Ngoja Lolani, ngoja. Tulia, mwanangu tulia. Mada imezaa mada nyingine.
Hata hapo ndio changamoto ipo. Ngoja Lolani, ngoja. Mgeni yuaja? Pizza zimeliwa? Atapewa yake. Haya. Hao, kumbuka mtazamaji, tuko katika Home of Pizza. Bustani. Mombasa. Tunazungumzia Mombasa, Kenya. Tunazungumzia kwa mada ya leo hiyo ni kuondoka. Lakini mwalimu hajafika. Mwalimu hajafika. Sasa sisi si walimu. Tumeingia kwa bangi. Tumeingia kwa bangi. Lakini ndani ya bangi inatakiwa kuruhusiwa. Tunatakikana kujua bangi ni nini kwanza. Je, ni drug kama zile tembe zile watu wanakunywa? Bwana wenyewe amesema ni holy herb. Haya, sasa mpatie fursa endelee. Sasa pale ambapo kabla ya hawa bwana kuja kotini, hapo nyuma ilikuwa imepatikana shamba fulani imemea mmea huo kwa wingi, na ilipokuwa yang'olewa, jamaa aliongea na hasira, kwa nini mnaharibu? Anshikwa, lakini yuaongea na machungu, asikia kama ni vile hana uwezo, lakini angewaondoa wasing'oe. Wiki mbili baadaye, jamaa kotini, turuhusiwe tutumie bangi, maanake tunatumia sisi kama sakramenti, hatutumii kama miadarati. No. Basi kesi iko kotini. Nao tuje pale, ilifikia wapi ndio wakuu wa hii dini wakaenda mahakamani? I expect ni persecution. Rastafarians na watu wengine ambao wanaitumia, tumepitia persecution nyingi sana. Kwanza hiyo profiling tu, ukishikwa una bangi, basi we future yako imeisha. Utawaipata good conduct, certificate of good conduct. Tayari unakuwa alienated na family members wako, wanakuita mtu wa bangi ule. Mabangi. Hawaoni uzuri wako tena. Ila hii bangi ni mmea tu ambayo inamea kama mimea zingine tu, hakuna factory processing ambayo inapitia. Kwa hivyo nashindwa kwa nini watu wametarget ile mmea ambayo iliumbwa, hata binadamu yoyote hawezi tengeneza kitu kama hiyo. Ni Mungu ambaye anatengeneza kitu ambayo inaitwa nature. And a herb ni part of nature. Hebu turudi kwa hivyo basi tu criminalize Mungu ambaye aliitengeneza, tumchukue makosa basi. Mbona akatengeneza kitu kama hicho? Ama ni sheria za binadamu ambayo ina criminalize kitu kizuri cha Mungu. Mungu atengenezi Mungu hangeitengeneza, ama mnataka kuniambia Mungu alifanya makosa? Na Mungu anaweza fanya makosa? It's a natural thing. God given innocent plant. Why are you persecuting the plant? Moja mimi hapo, kabla hapo nauliza hivi. Kuna swali moja hapa nauliza. Ni kina nani wanatumia? Je, ni rasa peke yake ama manake kuna viongozi wengi sana wanatumia tu. Wafalme wanatumia. Viongozi tangu zamani for different purposes wanatumia ili wawe na hekima fulani ya kuongoza nchi. Wamepatiwa majukumu, sasa lazima atumie mmea ule. Ndoa, fanya utafiti uangalie kama ni kina nani wanatumia sana. Bila kuni hilo tu. Lakini with reason watu wengine wanaitumia for recreational purposes. Vile tumejua sasa inatumika for spiritual purposes. Hapo kwa spiritual. Na pia kuna use na abuse. Kuna wale wanaiuse na kuna wale wanaiabuse. Tuje hapa kwa use mwanzo. Hapa kwa kanisa lenu. Hapa pa kanisa lenu. Umesema wameenda kotini kwa sababu wameona wamesumbuliwa sana. And yet we are part of the international law, na nchi zingine zimeihalalisha through research. Let me ask you, sir. So why isn't the law uniform? No, the law will be uniform sometime. Kwa sababu it's legal in Uruguay, Los Angeles, New York, Texas.
Hapa Afrika nchi gani? Africa tuko nyuma and that's why we have to go to court ndio tulete Africa mbele. Waanze kutumia. We are Lolani nayo. Africans tumekuwa sycophants. Tunafuata tu bila. Jambo moja, kuna usiati ni mzaha. Kuna jambo moja mimi nimelisikia kwa huyu bwana. Tuseme ule kweli. Kuna use na abuse. Sasa ukiona kwa sababu hakuna enough information, vijana, watoto wadogo, kutokana na peer pressure, watoto wako pengine unazungumza hapa na kuchukulia nani ni mzaha, lakini pengine watoto wako kwa sababu hawana information wanaona kwamba ni tuvute hii ganja, the youth wana experiment na wata experiment. Sasa wana abuse. Lolani, acha nikurudishe nyuma mahali Onyango alianzia akiwa kijana mdogo. Tuzungumze hapo kwa sasa mimi niko tu hapo kwa use, sijafika kwa abuse. Labda tutafika wiki ijayo. Kijana mdogo anatumwa na babu. Na ukitumwa na babu ukabeba kile kifaa ama kile kitu ukampelekea na babu akapiga akasikia huwa anakuambia nivue hii kofia. Babu huyo si umemletea na amesikia sawa na kofia kadogo hivi, labda kama hii yako, labda kama ile ya Onyi anayo, sio? Nakwambia mjukuu wangu, toa hii kofia inanikera. Ukijatoa hivi ina yai humo, hilo ni lako. Ukijatoa hivi pana biskuiti humo. Hiyo ni babu. Sasa kwa nini ukijana asipende kukaa na babu? Manake babu naye anampenda. Wewe ni babu na mimi ni mtiifu. Babu anaketi na mtoto vizuri, mtoto anaketi na babu vizuri. Baba anakuwa na wasiwasi, lakini inabidi azoee. Mpaka huyu mtoto akija kuwa mkubwa, anakuwa product kama Onyango. Anaona it is okay. This is a holy herb, man. This thing should be legalized. Now, that is not a problem. Nataka kurudisha pale tu kwa kotini ikiruhusiwa. Ni nini unatarajia kitafanyika? As per my experience, vile nilienda Netherlands, nikaona iko legal. Nilikuwa na expect kuona chaos in the streets. Yeah? But iko very well organized. Kuna sehemu ambayo unaweza smoke. Unaingia kwa restaurant, unaletewa menu. Unachagua from which country unataka kuvuta, from Tripoli, from hizo yani ni a different country, imetoka wapi? Kuna ya Kenya hapo. Kuna 12 different strains. Hata Biblia inasema kuna 12 different strains of the same plant. Kwa hivyo iko na tastes tofauti na nguvu tofauti. Alafu kule sasa inauzwa according to bei yako. How much can you afford? Very legal. Unapewa paper ukitaka kuconsume kwa paper, iko nayo kwa paper. Restaurant kuna chimney ambayo inachukua ile moshi, na kwa ukuta kuna maandishi na education. Yeah? Unaelezewa exactly what it does to you. Na ambayo what happens ni kwamba ukismoke inaingia kwa bloodstream, alafu ina warm the left side of the brain. Tuko na left side which is responsible for the artistic, music, vitu abstracts, ambayo ni different na the right side of the brain which is analytical and deals with logic. Kwa hivyo when you balance your left and your right side, unakuwa a whole person. Unakuwa both logical and artistic. Lakini wetu wengi kwa hivyo ni kitu ambayo iko kidogo very well researched. Ngoja kidogo. Mambo ya Rastafari yanaingia vipi hapo na hii mmea? Sisi hapo babu yako alikuwa hata hajui mambo ya Rasta, ama alikuwa ni Rastafari? Rastafari ni majina, tusiweke, kuna majina tu ambazo tunaweza umebandikwa tu jina. Wewe si Freddy, kuna jina ambayo wewe pia unajijua nayo. Yeah?
Watu wengine wanaweza kukuita jina hii ama jina lingine, lakini kwa ndani unajua we ni nani. Kwa hivyo hiyo jina haijalishi, ni obedience to nature, obedience to you yourself, the inner man. Kuna majina mengi, majina mengi tu. Siwezi kuuliza pasta wako anaitwa nani, umesema hamna pasta. Tuna deal na the king. Okay. The king ni His Imperial Majesty Haile Selassie I the first. Yuko wapi? The King of Kings and the Lion of Judah. Huyo Lion of Judah. Forward, ako mbele yetu, ametutangulia. Anawaandalia makao mazuri tu kwa sababu yeye ni king. He is the second coming of Christ. Mama ya. Christ alisema kwamba atarudi within 2000 years. Yes. Na ukuja kwake atakuja kama either mwizi ama kama lightning ambayo itaonekana na kila mtu. Huyu King Selassie I. He is the same lightning ambayo kila mtu aliona, and he is the same who came as a thief. Kwa sababu pia Mengistu alimuita thief. Mengistu Haile Mariam. Satan himself alikuja kwa personalization ya Mengistu. Na Jesus Christ alikuja in the impersonation ya Haile Selassie I. Haile Selassie I. Yes. The only man to be recognized as the King of Kings, the conquering lion of the tribe of Judah. Hizo ni titles, ni ofisi zake. He was the first and the last. From the root of King David. Yeah? And we are very proud of him. He is the father of Africa. And Mengistu ran a bloody campaign to disenfranchise the children of the most imperial. Mada imebadilika, mada. So we celebrate, and we don't call it a drug. By mistake, mulitaja drug. Imetuponyoka mada. Ni drug, mulisema ni drug, which nikasema maybe it should be defined better as a herb. And the Rasta people ndio tunai celebrate to the maximum. We celebrate Jah creation. We celebrate nature to the fullest. So it's the Babylon laws ndizo zina criminalize. And what we need is education. Ndio tujifree, emancipate yourself from mental slavery. So what is mental slavery in that case? Iyo kufuata sheria bila kuinterrogate. Iyo kucriminalize the youth. A big percentage of them hawana part in this society kwa sababu wamelabeliwa ganja users. Okay. So and they hate themselves. So how can you perform properly if you hate yourself? We should learn to encompass everybody. Even what we call drug addicts, we should bring them into the fold. And only through love can conquer. Not the criminalization and the stigmatization and the profiling that's going on. Only love, which the government does not have. Wajua mada ni mimi naona haijatuponyoka, tuko tu sawa. Overcoming drug addiction. First, now before we come to manai, karibu hata tutafunga matano, atachelewa nafikiri. Is marijuana a drug? No, it's a herb. Haijapitia through any factory processing. Okay. Kama drugs. It's not manufactured by man. It's a natural Jah thing. himself. Tell me if I'm wrong. Tell him if he's wrong. Amekuuliza wewe. Wewe unachukua mzigo wako. Is it manufactured by anybody? Do you yourself have the power to recreate another thing like that? And now you're burning How the is bushes. cocaine processed? Through factory processing. Ni mumea ama? Wanachukua parts and pieces na sijui and I have never wanted to know. Okay. Deal with that. Okay. I deal with nature and nature and nature. Period. Okay.
and I deal with use and not abuse. But to deal with your topic, ambayo ni addiction, overcoming the addiction. If you so Okay, what is believe this ni addiction according to you? Ni over dependence, ambapo sasa huwezi function Without. na si church yenu haiwezi function without, sababu wamesema ni sacrament. Yes, we use it. Hata kwa Bible imeandikwa there's grass for the cattle and there's the herb for the service of man. Bible basi gani? In Exodus, nifungue ama itakupiga chenga, niwachane naye next time nafikiri tutatoa pale. Yeah. So there's grass for the cattle, okay, and there's the herb for the service of man. Kwa hivyo ni service. Wewe una gari, unapelekaga gari yako service kila saa, every day, once in a while. Exactly. So that's why you should use the herb only once in a while when you need to. Otherwise God has given you everything. Kanisa ni siku gani mwanzo? Wewe mwenyewe ni kanisa. So kanisa ni every time. Be within, yeah. So whenever you are in church, unatakana sacrament. Yesu alisema worship your Lord with all your heart, with all your strength, with all your time. Yeah. So it's not a kitu utaweka ni Sunday peke yake ama Friday peke yake. You should be in that presence full time. Na hiyo hub inatusaidia. Can I give you a story? I had a friend who once used this so-called holy herb. Without education. Whether with or without, I have no idea. But this is what happened to him. Akitoka yale maeneo Mzerolani, ameipiga iko sawa. Sasa kisha akitoka pale maeneo, anaona wingu limekaribia, limeshuka, nataka kumwangukia. Sasa nkaa hivi lisimwangukie, na amekimbia, na wajua anakimbia akianguka kwa vijiti, lakini wingu limekaribia. What was the problem of this guy? Wakimbia nini mazee, uone wingu laanguka hili? Ni part of that education which we really need. The youth need. Kabisa, wanafaa wajue ni nini inawafanyikia. Using bank responsibly. Inaingia kwa bloodstream. Kwanza inabadilisha heart rate yako. It can either go faster or go slower, which changes the chemical composition in your head and the blood pressure in your head. Sasa in your head kuna gland fulani inaitwa pineal gland. Wacha niweke mic hapa. Hiyo gland ndio iko responsible for imagination, yeah, na ku release hormones in your body. Sasa ile ganja huwa inaenda ina warm. Kuna hormones za appetite, hormones za panic, kuna flight na nini. All those are controlled by hormones and controlled by that pineal gland, which is affected by your breathing, the way you breathe, which is affected by the rate of your heartbeat. And ganja now affects both your heartbeat, the rate of flow na pressure kwa brain yako na hiyo pineal gland. Na kwamba ita warm the left side of your brain, which is responsible for imagination. So it's very easy. Unaweza imagine kwamba unaangukiwa na wingu. Wewe ndio umeleta hilo swali huko hapo vipi? Ni imagination na pia ni panic. Sasa anakimbia kwa sababu amepanic. Na mara anaona kama kuna polisi wanakuja kumshika. Sasa angejua hivyo. Imagination level inakuwa iko juu. Alafu ni kitu ime-rise all of a sudden, haijakuja gradually. Now, haijakuja gradually, ime-hit mara moja. Listen, tuko na dakika kama 15 peke yake. Umeziongeza. Imebaki. So what we need is education. Wait. Naja hapo kwa education. Kwa hizi dakika 15. Overcoming drug abuse through education, umesema. Yes. Sasa kama hii kitu itaruhusiwa kaka, kwa saa hii bado iko profiled kama drug. Haijaondolewa hiyo burden kwamba ni drug. So if hii drug itakuwa legalized, what do you think? Isikuwe legalized without the kind of education I went through. So you went through education? I had to research. Lazima ninge research what is this I'm doing. I'm one of those people siingilii kitu bila kuuliza.
na nilibahatika kuwa na mwalimu ambaye alinielezea kila kitu, and then I'm one of those people who will experiment. Hautaniambia nikuchukue tu hivyo. I will try and prove it. That's how I have learned. That's how I learn. So we need education. Watu waambiwe what the composition of this plant, yeah, na vile ina affect the bloodstream, and what you can do to forestall that. Overcoming. And for you to realize that you have a problem. If it is a problem for you, don't use it. Then realize that it's a problem and accept it. If it's not, then don't overburden yourself with too much guilt. Isipokuwa wiki ijayo nina madamu moja atakuwa na share kuhusu wrong medication ambayo inaweza lead to disaster. Atakuwa na hiyo ni mada nzuri, kwa sababu Afrika imetusumbua sana hata kapake. Yaani mtu anapatiwa dawa za mwenda wazimu, na yeye kumbe ana ugonjwa mwingine kabisa. So kuna mrembo atakuwa anazungumza isipokuwa yuko Jumapili ijayo. Huyu bwana angekuja rasmi akae kwenye hii kiti cha enzi amesema. Wacha mafans waseme. Lakini yule amesheduliwa for next week. Alright. So Mungu akipenda ile wiki nyingine nitaomba urudi utueleze kwa kina. Kama kuna pizza nitakuja. Siku hiyo hatuweki pizza. Inaonekana hii pizza imekuchangamsha. Lakini pizza hapa ni home of pizza hapa Bustani. So pizza hapa ni kama kawa. Naam, nikurudishe pale kwa menu, naingia hoteli kama Bustani. Hapa kweli chakula zinaitwa coffee houses. Coffee Houses. hata hii ni cafe. Aha. Hiyo. By the way inafaa itauzika hapa. Na utaka kumuuliza swali tu. Wewe una tatizo? Kwanza utauliza kuna menu. Kuna if you are over 18 kuna age bracket pale. If you are below that utaruhusiwa. Alafu utaingia, utaelekezwa kwa kiti, very friendly waiters pale. Kwa ukuta kuna wavulana wasichana, maandishi wote, kuna mchanganyiko. Okay. Ni watu wako kazi rasmi, hakuna kucheka pale. People are busy earning a living. Let me ask you, if this holy hub imetumiwa na client ama mteja, customer, na impeleke na kila mtu hapo au kuwe na hiyo imagination hiyo umesema, kamera zitaangushwa. Contrary, let me tell you, kuna effect ya hii panic na hiyo inaitwaje, hiyo sense of panic, hiyo ndio inaharibu sana. Yeah, once mtu react very differently when especially your breathing ina change sana. Kama uko relaxed, unajua uko home, hakuna, uko safe, your heart beats differently. Na kama uko kwa panic, your heart beats very very drastically and differently. Ngoja, so Ruben Murunga asemaje? Matano should be given enough time to teach us about the so-called marijuana. He knows more. Ameshachukua. Wewe ni Matano kurekebisha tu. Matano alikuwa awe nasi atuchukue, manake pale kwenye screen imeandikwa Matano. Manake tulikuwa tumeshaitayarisha. Matano alikuwa awe pamoja nasi, lakini kidogo tu nafikiri, sijui gari limepata hitilafu akiwa yuaja, hivyo ndo amechelewa. Lakini huyu bwana anaitwa Onyango
Lakini acha ili swali limeelekea kwa Onyango, ama hii maoni ni kwa Onyango, yasema should be given enough time to teach us about the so-called marijuana. He knows more about it. Is it true? Do you know more about marijuana? Thank you. I have enough experience. I think Answer. Hiyo peke yake. I have a bit of experience which I can share. Tusikize. Naweza sema Shida yangu wajua, kama Wakenya wote wangekuwa hiyo kanisa, nafikiri kungekuwa hakuna tatizo. Vile hata ukichunguza sana hata hakuna makanisa hayo. Wao wako tu na kila mtu kwa mambo yake. Ama vipi? Headquarter kanisa la zamani wanakutana roundabout ya Karioko pale. No, me personally, I am part of the 12 tribes of Israel. Hapo chacha. Kuna houses mbili tu kwa rasta. Kuna the Nayabingi order ambao wanasema death to the slave master. Kuna us the 12 tribes of Israel. Yes. We are more accommodative. Okay. We speak about love. Right. Na kuna Ethiopian Orthodox Church. Okay. Na kuna wengine pia. Ethiopian Orthodox Church. I'm not sure. Hata hawatumii but Holy Hub. Personally, I follow the King Selassie I, and the king followed the son. The father loves the son, and the son. So who is the father to King Selassie? Selassie is the father. Selassie is the father. And the son, as we know, is Jesus the Christ. Ah. The father loves the son because the father is a born-again Christian. Bado dakika tatu. Kwa dakika tatu umesimama pale nje ya Huduma Center na watu ni wengi. Kwa hivyo the son said, a day will come when you shall neither worship here nor there, but only in spirit and in truth. Hakuna mambo ya kanisa ile ama wapi ama wapi. Utabidi worship in spirit and truth. Spirit and truth. Ndani yako. Hakuna cha kwenda nje, ni spirit yako na truth yako ndio itakusave. Dolan. Pizza wapi pizza? Ladies and gentlemen, we have to end this thing by the way. Lakini Murunga, maoni yako itabidi tutaifuatilia. Mungu akitujalia, wewe endelea kufuata ukiwa hapo Doha. Esther Ngure alikuwa amesema amefika, mada nzuri kweli. Pizza leo ilikuwa kwa mgeni na imeshaisha. Wewe tutajua vile tutafanya. Birthday girl Harriet Lute, happy birthday by the way. Mimi niko hapa nasikiza pole kwa kipole. Hivyo ndo wamesema. Wow. Lakini kwa dakika 2 imebaki, actually dakika 1. Ulikuwa umesema pale Huduma Center ama hivi. Yaani tuamaliza hivi. Tuamaliza. Overcoming drug addiction. Watu wako pale. You want to educate them about how they can overcome drug addiction. Sawa. Yes. Ama uko na speaker ya sauti kubwa pale ndani ya Kisauni, labda yale maeneo. Na unataka kuambia how to overcome drug addiction. Basing on the knowledge you have, basing on your faith. What say you? There's only one way, and the one way is threefold. Lazima upate an alternative occupation. As long as uko na time in your hands, bado utarudi kwa ile addiction. Kwa hivyo you must find something to substitute your time na energy ambayo ulikuwa unapatia hiyo addiction. Upate kitu ingine mbadala ambayo inachukua effort yako na energy yako na time yako. Otherwise ukijaribu kuacha na bado uko na all this time lapse,
bado utarudi kwa sababu kuna vacuum. So people should find alternative things to do. Baba, I had a friend who was a driver actually, na alikuwa anafanya staff transport. Akishabwaga wale staff, anabwaga lile basi mahali popote akimbie maeneo. Sa hii alikuwa free kweli? Some people need help. They need help. Yeah. Na especially is to find something to do with it. Kama uko katika hiyo influence na huna mahali pa kuelekeza hiyo energy, utakuwa an abuser. Okay. Lakini ukiweza kutumia ile energy on a specific thing that makes life better for you and for everybody else, then you are using it. And then you should use it for a good cause. So don't be an abuser, be a user, and just get busy. Wote tukue busy. Hii mambo ya kukua idle, an idle mind is a devil's workshop. That's the way I know it. Sisemi kitu. Sisemi kitu, tumemaliza kipindi. Tunashukuru, tumemaliza kipindi. Angalau tumegusagusa hapa na pale. Kata pizza ya bustani. You heal. Yeah, you heal. It can happen. Healing is just energy, balancing your energies. Rais Uhuru Muigai Kenyatta legalize this thing kulingana. Please, they do it jana, legalize it yesterday. We need to be free. It will create so much employment, itatutoa kwa hii mambo ya umaskini. Yeah? And people will be so balanced. Yeah, man. Okay, ladies and gentlemen. Lolani umesema useme kitu. Sisemi kitu. Ladies and Nashukuru gentlemen, sana, we thank have you. to end this thing. Like right now. God willing, meet you or see you next time. Remember, this is Word Cafe. Remember, You listen, you learn, and you live. Chocha kidogo, na remember, saa yoyote ile ukionekana na bangi watu wanakuchukulia vibaya tayari. Unaona, kama wewe ni mvuta bangi, lakini watu wengi sana wanavuta bangi. Viongozi walio serikalini, madaktari, majaji wenyewe, polisi wengi tu. Watu wengi, mapolisi wenyewe. Lakini sasa kwa sababu imewekwa katika, mimi sisemi kwamba mhalalishe, natoa tu kwamba vile ilivyo, mambo yalivyo. Mtu yoyote akionekana mvuta bangi, yule anavuta bangi, yule kijana mtolewa na mvuta bangi, wewe mwanangu, hapana. Unaona? Kumbe wanaosema hivyo ndio hao. Alafu let's study what has happened to the countries ambayo imelegalize. Wanaendelea vipi na hiyo hatua? Basi maliza kipindi. Let's study the countries that have legalized it and learn from them. May God give you good health so that we may meet again. And special thanks to Bustan, all the staff, management. Thank you. We are grateful. Thank you. See you again next time. Next week tuko na mgeni ambaye amesurvive kile kinaitwa, mwenyewe atatueleza, lakini amesurvive kupewa wrong medication ikamuaffect karibu afariki, lakini akasurvive. So atakuwa anakalia hapa next week kutupatia uhondo na habari na vile alikuwa amekipitia. Hii ni Word Cafe. Tuko Facebook, tuko YouTube. Kumbuka kusubscribe kwenye YouTube. Like our page kwa Facebook, follow it,
click pale kwa notification, ile bell ya YouTube. Ukibonyeza pale, whenever we are live, inakutumia notification na unatufuatilia. Hapa pana mafunzo. Remember, this is Word Cafe. You listen, you listen, you learn, and you live. Until next time, God keep you safe. Thank you.